Subo TV. Soiri ang nagunang mga balita sa Sugbo. Governor Juan Garcia gihatagan og tulo ka mga awards sa Cebu Rotary Club of Cebu Fuente. Nanuka, gikan sa Kapitolyo sa Subo. Sam Costanilla. Balita sa Subo. Kumusta mong tanan kaigsunan? Ako ang inyong alagad, Sam Costanilla. Aniya karon ng mga balita sa Subo. Gawas sa pasilungog ngayon na dawat gikan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, si Gobernador Gwen Garcia gihatagan usab og tulo gayud ka mga pasilungog gikan sa Rotary Club of Cebu Fuente. Aniya karon ang dugang talanawon. Human na dawat ang mga pasidungog sa Tourism Congress o Grand Chamber Awards sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI, si Governor Gwen Garcia gihatagan sa bugtulugyod ka mga awards gikan sa Rotary Club of Cebu Fuente atul sa ilang 31st induction of officers and directors dito sa Teatro Casino de Cebu niadtong Hunyo 30. Sa wala pa ihatag sa kadagkuhan sa Rotary Club of Cebu Fuente, ang naisgutan nga awards ni Gobernador Gwen Garcia, si kanhi District Governor Joseph Michael Espina, ni padangat sa iyang mga panghinaot alang sa gobernador, labi na gyud sa tinguhan nini nga mamahimo nga senador. It is for her achievements that our club, the Rotary Club of Cebu Fuente, is hereby honoring her with this award and recognition. We hope for her continued service in government, if not for the province of Cebu, but for a national position as Senator of the Republic. Please give her a big round of applause. Unang gihatag sa gobernador ang Partners in Service Award. First, we would like to present these Partners in Service as a token of appreciation to the province of Cebu for the support to the projects done this year, Rotary Year 2011-2012. To name a few, the Pink Advocacy, the Usa ka Litrong Liwanag, and the medical missions. And we would like to give credit for giving the idea to improve the Larshan in Fuente Osmeña. Sa wala pa ihatag ang ikaduhang award, gipahorar una ni kanhi District Governor Joseph Michael Espina, si Governor Gwen isip honorary member sa Rotary Club of Cebu Fuente. That I will do my best. That I will do my best to support the causes and advocacies of Rotary. And that I will help develop the Rotary Club of Cebu Fuente into a strong and successful working club. And that I impose this obligation upon myself. Voluntarily without mental reservation. Or purpose of evasion. So help me God. Ang ikaduhang award, mao ang Fuente Fountain Award. Ikatulo, ang Woman of the Year Award. Second award is the highest honor that any club can give to an individual who has helped the club in so many countless ways. This is to confer to her the honorary membership in recognition for her exemplary contribution to the Rotary Club of Cebu Fuente. Since she became governor, she has never failed us. She has never failed our beneficiaries. Through her support, she has helped the needy brothers in Cebu, particularly in Camotes, Balamban, Naga, Oslob, Alcoy, Sibonga, just recently to name a few. Love, this is the Fuente Fountain Award. One of the honorable Fountain Award. And with that goes the Governor Gwen Gal, made of indigenous material, recycled used clothes from our new partner in service, Home
handcrafters of Mary Enterprise, made of the indigenous material of Dalaget, that women are always tested, but ultimately she has to define who she is as an individual and then do the very best job she can grow into it. Our Woman of the Year is that woman. For the last 2 days, as I mentioned, she has been a recipient of 2 awards, the Grand Tourism Award and the Grand Chamber. Tonight, from the Rotary Club of Cebu Fuente, we give her the Woman of the Year Award. Ang gobernador, nipadangat siyang tumang kalipay, human siyang pagdawat sa naiskutan nga mga awards, ug nihinumdum siyang nadawat nga mga awards sa nilabay nga mga adlaw. It's true what Mian said. You know, coming up here, she reminded me, hey Gwen, it's 3 nights of awarding. The first night, well, the first day was at the Tourism Congress, the Tourism Award. Last night, we were with the Cebu Chamber of Commerce for the Grand Chamber Awards. And tonight, for this triple award. But this one takes the cake. And this one tops it all. I actually feel like a big winner tonight. Had I listened to all the doubts, I might not have never stepped out of my room. But well, 8 years later, I get the Woman of the Year award from no less than the Rotary Club of Cebu Fuente. I must have done good. To top it all, I am inducted as an honorary member of the Rotary Club of Cebu Fuente. I must have done really, really good. And I am overwhelmed by the honor that you have bestowed upon me tonight. Sa pagdawat ni Governor Gwen sa mga awards, iyasab nga na hinumduman ang mga reaksyon kaniadto siyang inahan nga si retired Judge Esperanza Garcia, siyang siya nagnegosyo og general services ug siyang pagsulod sa politika. I remember way back in another life, in another island. As I was building up my businesses, and this opportunity to provide janitorial services to Pasar, a copper smelter plant in Isabel, came my way. It involved grass cutting, sweeping the streets, cleaning the toilets. I immediately jumped in without even an idea what I was getting. I got the contract, and so I called my mom. And I said, Mom, I just got this contract for general services. And she said, what are you supposed to do? Well, we sweep the streets, we cut the grass, we clean the toilets. And she said, Jesus ning akong anak, tuwa na, maninhig na sad, mi-intra na po, o pamutol, anang mga bani din na skilid, pagka-atribida ning akong anak. And then when I decided to run for governor, and I made my announcement before my family, my mother would only roll up. I remember she rolled up her eyes, and I knew what was going on in her mind. Ke atribida, di anasan, ang atribida na kong anak. Well, bidas! Ang gobernador miingon nga mga awards nga gihatag sa Rotary Club mas nag-aghat pa kaniya nga ipadayon ang pagpanerbisyo publiko dungan siya mapanghinaot siyang pagpapili pagka senador. All your awards tonight came at the most opportune time because you have just given me a shot in the arm and have pushed me on and encouraged me to continue in this path that I have taken. And I hope that with your support, with your encouragement and your inspiration, naming me Woman of the Year, recognizing me as your partner, and giving me the supreme honor and compliment of making me honorary member of the Rotary Club of Cebu Fuente, all of these, I assure you,
hopefully, by God's grace and with your wholehearted support, will bring this atrevida to make her una senadora. Si outgoing President salamat sa tanan nga abag ni Gobernador Gwen sa Rotary Club of Cebu Fuente ubos sa iyang pamunuan. We thank her for giving this opportunity, knowing that she's a very vibrant person in her own way, and that she has always been a true believer in giving help to the province of Cebu, the needy, and we know that she will be there for the long shot. Sa samang gabi, gipasidunggan ni Ramos ang mga opisyalis silang kahugpungan nga nakatabang siyang pamunuan sa Rotary Club of Cebu Fuente. Gipasidunggan niya isip Rotaractor of the Year ang kanhi Rotaract Secretary ug karon Pangulo sa Rotaract Club nga si Sherlane Jane Campugan. Most Outstanding Project Director si Conrado Abarintos, ang kanhi Community Service Director ug karon Senior Assistant Governor for Operations. Most Outstanding Officer si Rubina Frias nga nanumpa nga Secretary sa Rotary Club. Most Outstanding Officer si Dr. Christine Tio, ang Club Administration Director, ug Most Outstanding Past President si Richard Barba nga karon usa sa mga advisors sa Rotary Club of Cebu Fuente. Gipaygayon usab ang induction of officers and directors sa Rotary Club of Cebu Fuente 2012-2013, pinanguluhan sa bagong Pangulo nga si Cristina Bacalso ug Vice President nga si Maricel Amores, nga gisundan dayon sa turnover ceremonies human sa pagpasidungog ni Gobernador Garcia. Junisis Canonigo, kini ang balita sa Sugbo. Balita sa Sugbo, editorial. Tukma kayo ang tulo ka pasidungog nga gihatag sa Rotary Club of Cebu Fuente ngadto kang Gobernador Gwen Garcia agig pag-ila sa iyang ug sa iyang pag-abag alang sa kalampusan sa kalihukan sa maong Rotary Club. Ato nga palipayan ang gobernador tungod sa maong mga pasidungog ug atong pasalamatan ang Rotary Club of Cebu Fuente tungod sa ilang pag-ila sa talagsaon usab nga nabuhat sa gobernador alang sa Sugbo ug sa tanang mga Sugboanon. Ang mga pasidungog nga sama niini gikan sa nagkadaiya nga mga hugpong ug dili basta-basta nga pundok sa mga magpapatigayon, mga civic leaders, mga uguban pa nga mga leader sa atong lungsod, nagpasabot lamang nga ilang giila ang talagsaon nga liderato sa mga nagkadaiyang politiko. Anay nga pagalagad ngadto sa katilingban. Ang pasidungog nga gihatag sa Rotary Club of Cebu Fuente ngadto kang Gobernador Gwen Garcia maghatag usab og kadasig sa uban pa nga mga leaders nga sila pasidunggan usab. Ug busa atong pasalamatan ang Rotary Club of Cebu Fuente sa maong pasidungog samtang atong pahalipayan ang gobernador sa mga pasidungog ngayang nadawat gikan sa maong hugpong. Balita sa Sugbo, editorial. Kadto mo nagingpit sa atong mga balita sa Sugbo kay kita mga Sugboanon, kita adunay katungod nga masayod sa mga panghitabo ning atong lalawigan. Hangtod sa sunod gayon ako gihapon ang inyong alagad Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon. One Cebu, one Cebu, one Cebu, one Cebu. Pagka ang nindot sa one Cebu, one Cebu.